Assalamu alaikum. Welcome to SS Easy Education. Today we will learn law of trust, and here we will give an idea definition of trust and other description related to trustee, trust property and beneficiary. So let's start with the first part, that is law of trust and the definition under the Trust Act 1882. So a trust is an obligation annexed to the ownership of property and assigned out of a confidence reposted in and accepted by the owner or declared and accepted by him for the benefit of another or of another and the owner. Trust must be created for lawful purpose. সো নর্মালি আসলে আমরা ট্রাস্ট বলতে কি বুঝি? নর্মালি আমরা বুঝি ট্রাস্ট হচ্ছে কাউকে বিলিভ করা, বিশ্বাস করা বা কারো উপরে কোনো কনফিডেন্স রাখা। সো এখানে এরকম বোঝাচ্ছে যে প্রপার্টি রিলেটেড, দ্যাট ইজ কোনো প্রপার্টির মালিক যদি কাউকে বিশ্বাস করে বা কারো উপরে কোনো কনফিডেন্স করে তাকে কোনো প্রপার্টি মালিকানা অর্থাৎ দায়িত্ব দিয়ে দেয় এবং বলে যে এই প্রপার্টির বেনিফিটটা হয় আমি পাবো অথবা অন্য কেউ পাবে, যাকে আসলে সেই প্রপার্টির ওনার বেনিফিটটা দিতে চায়, তখন আমরা এখানে বলবো যে ট্রাস্ট ক্রিয়েট হয়েছে। অর্থাৎ যিনি ট্রাস্টি তিনি কিন্তু আসলে তার সঙ্গে বিশ্বাসের সম্পর্ক থাকবে এবং তিনি ওই প্রপার্টিটি দেখাশোনা করবেন কার উপকারের জন্য? বেনিফিশিয়ারির উপকারের জন্য। এখানে বেনিফিশিয়ারি যিনি ওনার প্রপার্টির তিনিও হতে পারেন অথবা অন্য কোনো ব্যক্তিও হতে পারে। এখন এখানে প্রথমত যিনি ট্রাস্ট ক্রিয়েটর তাকে ডিফাইন করা হয়েছে, দ্যাট ইজ দ্য পারসন হু ডিক্লেয়ার্স দ্য কনফিডেন্স is called the author of the trust. The person who accepts the same is called the trustee. The person who gets the benefits from the confidence is called beneficiary. The subject matter of the trust is called trust property or trust money. And the instrument, if any, by which the trust is declared is called instrument of trust. The trust can be created for limited or unlimited period, since the property of trust cannot be sold, so it is called encumbered property until the period of trust is over. That is, যেহেতু ট্রাস্ট কোনো একটি লিমিটেড বা আনলিমিটেড পিরিয়ডের জন্য করা হয় এবং প্রপার্টি ওই সময় বিক্রি করা যায় না, এটাকে বাধাগ্রস্ত প্রপার্টি বলে। দেন ক্লাসিফিকেশন অফ ট্রাস্ট. Trust may be classified as follows: public or charitable trust. Any trust benefits to public at large and not a specific person is known as public or charitable trust. Private trust, where beneficiaries are a specific person, is called private trust. Express trust, one which is clearly and directly created in express words by the settlor. Implied trust, impliedly gathered from unexpressed but presumable intention of the settlor. A person who has shown his intention to provide certain property for the construction of mosque and people have made a mosque there without any objection raised by the owner of the property is called implied trust. Constructive trust, arising out by an operation of equity in favor of another, it is trust which is created by author itself in his own favor due to old age or where person remains issueless, its mean to safety of the property during its constructive or physical possession. So 1 2 3 is very clear, and 4 implied trust in here, that is there should be unexpressed word, but পারসন যদি তার ইন্টেনশন শো করে যে ঠিক আছে সে সার্টেন প্রপার্টি এরকম মস্ক বা কোনো পিপলকে মস্ক করার জন্য দেবে উইদাউট এনি অবজেকশন রেজড বাই দ্য ওনার অফ দ্য প্রপার্টি, দেন ইট ইজ কল্ড ইমপ্লাইড ট্রাস্ট। অ্যান্ড দেন কনস্ট্রাকটিভ ট্রাস্ট আমি বুঝিয়ে দিব, অ্যারাইজিং আউট অফ অ্যান অপারেশন অফ ইকুইটি in favor of another.
কনস্ট্রাকটিভের ক্ষেত্রে আমরা মনে রাখবো যে প্রপার্টির ওনার আসলে তার নিজের ফেভারে যদি তার কোনো ইস্যু অর্থাৎ চাইল্ড না থাকে অথবা ওল্ড এজে বেনিফিটের জন্য যদি ট্রাস্ট করে, দেন আমরা সেটাকে বলবো কনস্ট্রাকটিভ ট্রাস্ট। ইন দ্যাট কেস আমরা বলছি যে ইকুইটি পারপাস ইজ ইকুইটেবল পারপাস। দেন নেক্সট, where husband and wife make trust in their own favor is called constructive trust. After death of one partner, another partner succeeds, and in case of death of both, property to the trust shall go to the specific institution or person. This type of trust is created to avoid the temptation of the relatives. It's also registerable. সো হাজব্যান্ড ওয়াইফ যদি কখনো ট্রাস্ট করে তাদের ফেভারের জন্য, তখন আমরা এটাকে কনস্ট্রাকটিভ ট্রাস্ট বলবো। এবং একজন পার্টনারের মৃত্যুর পরে আমরা দেখি যার একজন পার্টনার তাকে সাকসিড করছে, এবং এই ক্ষেত্রে যদি দুজনেই মরে যায় তাহলে প্রপার্টি কোনো একটি স্পেসিফিক ইনস্টিটিউশন বা পার্সনের কাছে চলে যাবে। সো এই ধরনের ট্রাস্ট আসলে ক্রিয়েট করা হয় কেন? তাদের রিলেটিভসরা যাতে কোনো রকম কোনো অন্যায় করতে না পারে বা প্রপার্টিটা নষ্ট করতে না পারে, সেই জন্য এ ধরনের ট্রাস্ট রেজিস্টারও করা যায়। দেন ফর ভ্যালু ট্রাস্ট, property of which is brought from another for the purposes of specific trust. Voluntary trust which is created by anyone at any time without any consideration. And executed trust when it is fully and finally declared by the instrument which creates it. Executory trust, when the settlor has given general directions for future convenience, then it is called executory trust. That is, settlor একটা জেনারেল ডেসক্রিপশন বা ডিরেকশন দিয়ে দেন যে ফিউচারে এইটা নিয়ে কি করতে হবে। অ্যান্ড এক্সিকিউটেড ট্রাস্ট, so fully and finally declared by instrument which creates it, then we call it executory. And voluntary without any consideration. অ্যান্ড ফর ভ্যালু ট্রাস্টের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে প্রপার্টি যদি ট্রাস্টের উদ্দেশ্যে অন্য কারো কাছ থেকে নিয়ে আসা হয়, দেন ইট ইজ ফর ভ্যালু। নাও পারপাস অফ ট্রাস্ট, ট্রাস্ট ক্যান বি ক্রিয়েটেড ফর এনি লফুল পারপাস। Every purpose is lawful except the following. That is, the following purposes are not lawful. So trust cannot be made for the following purpose. Number 1, fraudulent. Any trust based on fraudulent purpose is unlawful. For example, a trust created for the training of prostitution is void. That trust property to employ in carrying smuggling business and utilization of its profit for the benefit of children is void. Against to law, so any trust if performed defeats the provision of law is unlawful. Above 2 examples also fall within the category, as neither smuggling nor prostitution is allowed under law, thus defeat the provision of law also. And forbidden trust, any trust which is expressly forbidden by law on any ground is unlawful. And then causing injury, any trust which is involves any injury to the person or property of another is void. And any property given for trust which is under bar fall in this category, as it injures the interest of the beneficiaries or the creditors. And immoral, any trust about which court regards immoral or against public policy is void. And then partially unlawful purpose, so any trust object of this is partially lawful and partially unlawful if separable up to the extent of lawful is valid and rest is invalid. So 6 আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি যে পার্শিয়ালি আনলফুল পারপাজে হলে সেক্ষেত্রে কি হবে, যে পার্শিয়ালি আনলফুল হোক লফুল হোক সেক্ষেত্রে কিন্তু সেটা ভয়েড হবে, কিন্তু আলাদা করা গেলে যেটুকু লফুল সেটুকু ভ্যালিড থাকবে আর যেটুকু আনলফুল সেটুকু ভয়েড হয়ে যাবে। Here actually this point we see that creation of trust. So in this page we just discuss what are the condition by which fulfilling we can make a trust. So number 1, intention, where intention is shown on his part to create a trust. First element is, that is,
the trust authors should have intention to create a trust. Then purpose, of course there should be a lawful purpose for creation of trust. Beneficiary, that is where there is no beneficiary, there is no trust. Trust property, trust is created with the trust property. Without trust property there is no trust. And transfer of property, the author of trust cannot act as trustee. So trustee should be the different person, and the author of trust should transfer the trust property to the trustee. As for example, a bequeaths certain property to be with fullest authorization to dispose of for the benefit of C. A bequeaths certain property to B with a hope will continue it in the family. Since beneficiary is not indicated, therefore it is void. So, who may create trust? In next, we are that following now that there are some person who are competent to create a trust. So following person are competent person to create a trust. Major person, that is the person who has attained the majority of age. Sound mind, that is the person who bears the sound mind. Solvent, not disqualified by law. And free consent. Who may be a beneficiary? Any person who is capable to hold the property may be a beneficiary. And who may be a trustee? Every person capable of holding the property may be a trustee, and in certain cases he must be competent to contract. No one is bound to accept a trust. So you cannot bound anybody to accept a trust. Trust accepting should be voluntarily. So every person who is voluntarily capable for holding the property, then he may be treated as or he may be created as trustee for a trust property. So now duties of the trustee. Duties of trustee is discussed from section 11 to section 20, and it's so related with the duties of the trustee. His duties are execution of trust. So this is his first duty, that he will execute the trust. It includes fulfillment of the trust and compliance of the directions so given, except the modifications made with the consents of the beneficiaries who are competent to contract. How the trust is executed? So it's an important question, how the trust is executed, because the first duty is the execution of trust. So first one is registration. Trustee must get trust property registered as its requirement of law, and taking of possession of the trust property must be acquired to use for the benefit of its beneficiaries for whom trust is created. Second one, possession should be acquired, and then he must inform himself of the state of the trust property. If there is debt on trust property and trust deed does not include any discretion to leave it outstanding, trustee must recover the debt without delay. He is not liable if he could not possibly acquainted, that is, he is not familiar with the facts from the papers and materials at his disposal. So three things here essential. First one, registration, taking possession, and he must inform himself of the state of trust property. That is, he tried to know, he tried to familiar with the state of the trust property, whether there is any debt or not, then he will try to recover the debt. So within these three duties he can execute the trust property. And next, the duties of the trust property, the other part of the duties is suit for claim. So second one is suit for claim. He must bring lawsuit, if any, for the defense of the title of trust property. Now, suit for claim, what requirements are essential? Act as party. So firstly, he should act as a party. He has to act as party if lawsuit is brought in court to defend the title of the trust property. Presentation of written statement. He must present written statement in favor of the trust property to prove trust property. Production of evidence. He has to produce evidence for the title of the trust property. Prevention
from adverse effect. He is duty bound not to take step causing adverse title. No person who has accepted the position of trustee and has acquired property in that capacity can be permitted to assert an adverse title on his own behalf until he has obtained a proper discharge from the trust he has clothed himself. He must assume the validity of the trust until it is actually impeached. If the trust is invalid, the beneficiaries may set up their claim against the trust, but it does not lie in the mouth of the trustee to do so. So, first one, he should act as a party, then written, he should present the written statement, production of evidence, and also prevention from adverse effect. So, trustee, as a trustee, he did not take any such type of adverse effect, or if anyone take adverse effect, he will try to prevent that. So now we will discuss his third duty, to be impartial. So trustee should be impartial. It is the duty of the trustee to hold the scales evenly between the parties having an interest in the trust. Where there are more than one beneficiary, he should not execute the trust for the advantages of one at the expense of other. He should not pay beneficiary before paying another. সো ট্রাস্টিকে অবশ্যই ইম্পার্শিয়াল হতে হবে। যদি দুই বা ততোধিক বেনিফিশিয়ারি থাকে তাহলে সে শুধুমাত্র একজন বেনিফিশিয়ারির উপকারার্থে কোনো কাজ করবে এটা হবে না, তাকে প্রত্যেকের জন্য সমানভাবে কাজ করতে হবে। ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন অফ বেনিফিট। সো ইম্পার্শিয়াল কিভাবে আসলে হওয়া যায়? প্রথমত সে ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন করবে ট্রাস্ট প্রপার্টির বেনিফিটটা। হি শুড ডিস্ট্রিবিউট বেনিফিটস অফ দ্য ট্রাস্ট অ্যামং অল ইকুয়ালি অ্যান্ড ইকুইটেবলি উইদাউট মেকিং এনি ডিস্টিংশন অর প্রিজুডিস, remaining away from benefits. He has to provide benefits to its beneficiaries only, and he should himself remain away to get benefit for himself. Then, to be impartial, priority of the beneficiaries, he should give priority to other over his own interest. দ্যাট ইজ প্রায়োরিটি অফ বেনিফিশিয়ারিজ, তার নিজের স্বার্থের থেকেও সে কিন্তু বেনিফিশিয়ারির স্বার্থকে বেশি গুরুত্ব দিবে। প্রায়োরিটি অফ ইন্টারেস্ট অফ বেনিফিশিয়ারি ইজ মেইন অবজেক্ট অফ ট্রাস্ট। ডিউটি টু প্রোটেক্ট ট্রাস্ট প্রপার্টি, অ্যান্ড ওভারঅল it is his fourth duty that he will protect the trust property. He must bring and defend lawsuit which is necessary to defend trust property. He must get documents registered where it is necessary. He should take all possible steps to preserve the trust property. আমাদের মনে রাখতে হবে যে আসলে ট্রাস্ট সৃষ্টি করা হয় মেনলি দুই কারণে। একটা হচ্ছে ট্রাস্ট প্রপার্টি প্রোটেকশন, অ্যানাদার ওয়ান ইজ বেনিফিশিয়ারির বেনিফিট। সো বেনিফিশিয়ারির বেনিফিট টু বি ইম্পার্শিয়াল হয়ে তো সে দিচ্ছে, ফোর্থ ডিউটি হচ্ছে যে সে যে কোনো উপায়ে ট্রাস্টের প্রপার্টিটা প্রোটেক্ট করবে। অ্যান্ড দেন প্রোটেক্ট করার ওয়েগুলো আমরা বলছি। নাম্বার ওয়ান ওয়ে হচ্ছে টেকিং অফ রিজনেবল কেয়ার। হি মাস্ট এক্সারসাইজ রিজনেবল কেয়ার ফর দ্য প্রিজার্ভেশন অফ ট্রাস্ট প্রপার্টি। হি শুড ডিল ট্রাস্ট প্রপার্টি অ্যাজ হিজ ওন। ইন সিভিল কোর্ট হি হ্যাজ টু প্রুভ দ্যাট হি হ্যাজ exercised reasonable care. So reasonable care must be determined by law. Then protection of the property, he must take necessary steps and arrangement for the protection of property. Improvement of property, he has to improve the trust property by the employment of new techniques and investment in more beneficial institutions. অর্থাৎ সে প্রপার্টির ইমপ্রুভমেন্ট করার চেষ্টা করবে। যেমন একজন ব্যক্তি তার নিজের প্রপার্টির ইমপ্রুভ করার চেষ্টা করে, তেমনই যিনি ট্রাস্ট গ্রহণ করেছেন তিনি কিন্তু অর্থাৎ ট্রাস্টি অবশ্যই প্রপার্টির ইমপ্রুভমেন্টের কাজ করবেন। দেন সেফ ইনভেস্টমেন্ট, হি হ্যাজ টু ইনভেস্ট ওয়্যার দেয়ার ইজ এ গ্রেটার পোটেন্সিয়াল অফ প্রফিট, ওয়্যার দেয়ার ইজ সিকিউরড ইনভেস্টমেন্ট হি মাস্ট ইনভেস্ট দেয়ার। তিনি অবশ্যই ইনভেস্ট করবেন, এই পাওয়ারও তার আছে, তবে ইনভেস্টমেন্ট হতে হবে সেফ। প্রোটেকশন ফ্রম লস, অবশ্যই তিনি প্রপার্টিটাকে সব ধরনের লস থেকে প্রোটেক্ট করার চেষ্টা করবেন। হি শুড রিফ্রেন টু ইনভেস্ট where loss can occur. His investment in scheduled banks or institutions is guarantee of safe financing rather than investment in non-scheduled institutions. এখন আমরা তার পঞ্চম ডিউটি দেখব। এখানে বলা হচ্ছে হি মাস্ট রেডি উইথ অ্যাকাউন্টস।
He has to keep and maintain clear and accurate accounts of the investment and profits. নাও মেনটেন করতে হবে তাকে সব ধরনের অ্যাকাউন্টস, এবং এই অ্যাকাউন্টস মেনটেন করবার জন্য ফার্স্ট যে স্টেপটা নিতে হবে সেটা হচ্ছে সাপোর্ট অফ ভাউচার্স। হি হ্যাজ টু মেনটেন অ্যাকাউন্টস সাপোর্টিং অল ভাউচার্স অ্যান্ড নেসেসারি ডকুমেন্টস ইনক্লুডিং এগ্রিমেন্টস। In one, the presentation of accounts, he has to show accounts as and when required and not to conceal accounts. সো সবসময় যখন আসলে কেউ তার কাছ থেকে অ্যাকাউন্টসটি চাইবে বা কোথাও তাকে উপস্থাপন করতে হবে, সেটা অবশ্যই সে অ্যাকাউন্ট উপস্থাপন করতে হবে এবং এটা হাইড করা যাবে না, লুকানো যাবে না। ইন্সপেকশন অফ অ্যাকাউন্টস, হি হিমসেলফ ইন্সপেক্ট the maintenance of accounts and must produce when government require it. Audit of accounts must be got audited at least once in a year, and maintenance of accounts by qualified accountant. Reasonable person having requisite qualification should maintain accounts. So these all are the points to describe how he maintained his duty relating to disclosure of the account. And then number 6, this is also another duty, he must prevent waste. This happens where trust is created for the benefit of person in succession and one of them is in possession, and conversion in perishable items, that is where there are perishable items must be converted into non-perishable items either by changing properties or by selling them and buying another item not perishable. So first one, 6 duties related to সে অবশ্যই কোনো ধরনের কোনো প্রপার্টি ওয়েস্ট করবে না। অ্যান্ড ইন দ্যাট কেস ওয়েস্টের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে পেরিশেবল গুডস অর্থাৎ পচনশীল যে দ্রব্যগুলো রয়েছে সেগুলোকে সে কনভার্ট করে ফেলবে, অর্থাৎ হয়তোবা এটি বিক্রি করে সে আবার নতুন নন পেরিশেবল কিনে ফেলতে পারে। এই ধরনের বিষয়গুলো বা দায়িত্বগুলো তাকে পালন করতে হতে পারে। নেচার অফ বিজনেস, হি মে পারচেজ valuable securities or can change nature of business where more profit is expected. So বলা হচ্ছে যে সে অবশ্যই কোনো ভ্যালুয়েবল সিকিউরিটি কিনবে, অর চেঞ্জ ন্যাচার অফ বিজনেস, অথবা সে বিজনেসের ন্যাচারটাই চেঞ্জ করে ফেলবে, নতুন ধরনের ন্যাচারও সে ইনভেন্ট করতে পারে যে ন্যাচার অফ বিজনেসে বেশি প্রফিট হয়। ডিউটি টু ট্রান্সফার দ্য বেনিফিশিয়াল ট্রাস্ট, which is his 7th duty and the last duty. So if the trust is private and created for a specific person, benefit of trust property must be transferred of such person. If trust is created on the property of a minor, property must be transferred to such minor when he attains age of majority, 21 years of age. Trustee is bound to certain conditions such as trust deed. Trust deed is one of the essential to create trust. It is prepared and executed and then got registered. Competence. Trustee should be a person competent to act as trustee. He should be able to make contract. That is, he should not be minor, lunatic or unsound mind. Consents. Trustee is one. Trustee is no more bound to accept position as a trustee. That is, he need consent. Only free consent makes him responsible to act as trustee, and the consent must be free and not by force. Court's opinion. Where it becomes necessary, court's opinion must be obtained to create and execute trust. So if there is any necessary to take court's permission to execute and create trust, then it is essential to take the court's opinion for creating the trust. And then liabilities of a trustee. So trustee, as a trustee, has some liabilities, where trustee has some duties, so he has also some liabilities, and those liabilities can be categorized as sale within time. He is bound to sell trust property within a specified time, so declared in trust deed. A trustee is guilty of unreasonable delay in selling property not within the stipulated time period. A trustee is liable to pay interest thereon for the period of delay. So sale within time is, that is,
ট্রাস্টি সবসময় ট্রাস্ট প্রপার্টি একটা স্পেসিফিক সময়ের মধ্যেই কিন্তু সে, যেটা ট্রাস্ট ডিডে উল্লেখ করা রয়েছে, সেই সময়ের মধ্যেই ট্রাস্ট প্রপার্টিটি বিক্রয় করতে বাধ্য থাকবে এবং এখানে কোনো রকম কোনো আননেসেসারি ডিলে করা যাবে না প্রপার্টি সেলিংয়ের ক্ষেত্রে। এই ক্ষেত্রে যদি ট্রাস্টি কোনো ডিলে করে থাকে তাহলে এটা তার অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। অ্যান্ড দেন ব্রিচ অফ ট্রাস্ট, হোয়ার ট্রাস্টি কমিটস ব্রিচ অফ ট্রাস্ট, হি ইজ লায়াবল টু মেক good the loss which the trust property has thereby sustained. A trustee is duty bound to invest trust money in the securities under section 20. If he retains money in hand and refrains to invest, he is also liable of breach. So breach of trust এই ক্ষেত্রে কিন্তু বলা হচ্ছে কোন কাজগুলো breach of trust হবে এবং breach of trust করলে সে সেই লসটা আসলে পূরণ করবার জন্য দায়ী থাকবে। সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে ট্রাস্ট প্রপার্টি দেয়ার বাই সাস্টেন্ড, অনেক সময় ট্রাস্ট প্রপার্টিও সাস্টেন করা হতে পারে। ইন দ্যাট কেস ট্রাস্টির ডিউটি হবে যে সে ট্রাস্ট প্রপার্টিটা ইনভেস্ট করবে এবং কোনো রিজনেবল বা সেফ সিকিউরিটিসের ক্ষেত্রে। অ্যান্ড যদি সে এই ইনভেস্টটা না করে, মানিটাকে সে যদি আটকে রাখে, ইন দ্যাট কেস আমরা বলছি হি ইজ লায়াবল ফর ব্রিচ অফ ট্রাস্ট। Number 3, several liabilities of co-trustees. Where all of the trustees commit breach of trust, each one is liable to the beneficiaries for the whole of loss. So যদি এক বা একাধিক দুই বা ততোধিক ট্রাস্টি থাকে এবং তারা যদি ব্রিচ অফ ট্রাস্ট করে তাহলে বলা হচ্ছে ইচ ওয়ান, অর্থাৎ প্রত্যেকেই বেনিফিশিয়ারির কাছে লায়াবল থাকবে। Where interest of the beneficiary is forfeited. When court awards interest in favor of beneficiary, then trustee is liable to hold the property to the extent of such interest for the benefit of such person in such manner. অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যে যখন কোনো কোর্ট কোনো ডিসিশন দেয় ইন্টারেস্টের ক্ষেত্রে ইন ফেভার অফ এনি বেনিফিশিয়ারি, দেন ট্রাস্টি কিন্তু লায়াবল থাকবে যে ওই প্রপার্টি হোল্ড করবে এবং সেই সকল ইন্টারেস্ট বা বেনিফিটই ওই বেনিফিশিয়ারিকে দিবে, সেইভাবেই দেবে অ্যাজ দ্য গভর্নমেন্ট ডিরেক্ট, অর্থাৎ গভর্নমেন্ট যেভাবে ডিরেক্ট করেছে কোর্টের মাধ্যমে, কোর্টসের অ্যাওয়ার্ডসের মাধ্যমে, সেই লায়াবিলিটি থাকবে ট্রাস্টির সেভাবে কাজ করার। অ্যান্ড দেন আমরা দেখছি হোয়ার নো লায়াবিলিটি অ্যারাইজেস। সো দেয়ার আর সাম sector where there are no liability of trustee arises. There are certain provisions under which trustee does not liable. First one, fault of predecessor, where the trustee succeeds another trustee, he is not liable of the default of the breach of his predecessors. Fault of the co-trustee, where one of the co-trustee commits a breach or default, then other one is not more liable of the default of other one. Joining in receipt of the conformity, where one of the co-trustees signs on receipt but later on proves that he has not received actual property, then he is not liable mere on the ground of his signature. And then where the beneficiary fails to give notice, when the interest of one beneficiary vests to another and he fails to give notice to the trustee and trustee pays or delivers the trust property to the entitled person, makes no liable to trustee. And no liability কেসের ক্ষেত্রে আমরা দেখতেছি যে যদি পূর্ববর্তী কোনো ট্রাস্টির কোনো ফল্ট থাকে তাহলে তার জন্য পরবর্তী ট্রাস্টি দায়ী থাকবে না। কোর্ট ট্রাস্টিদের কোনো ভুলের জন্য অন্য কোনো কোর্ট ট্রাস্টি দায়ী হবে না। জয়নিং ইন রিসিপ্ট অফ কনফর্মিটি, অর্থাৎ যেখানে ওয়ান কোর্ট ট্রাস্টি কোনো রিসিপ্ট সাইন করবে কিন্তু লেটার অন এটা যদি প্রুফস হয় যে সে হি হ্যাজ নট রিসিভড অ্যাকচুয়াল প্রপার্টি, দেন সে কিন্তু লায়াবল হবে না শুধুমাত্র ওই সিগনেচারের কারণে। where beneficiary fails to give notice, that is when interest of one beneficiary vests to another, that is একজন বেনিফিশিয়ারির স্বার্থ যদি আর একজনের উপরে ভেস্টেড হয় এবং সে যদি এই নোটিশ ট্রাস্টিকে প্রদান করতে ব্যর্থ হয় এবং ট্রাস্টি যদি তাকে কোনো বেনিফিট ডেলিভার করতে ব্যর্থ হয় তখন ট্রাস্টির কোনো লায়াবিলিটি থাকবে না। রাইটস অ্যান্ড পাওয়ার্স অফ দ্য ট্রাস্টিজ. Right is defined as an interest recognized and protected by law, in respect for which a duty and disregard of which is a wrong. A capacity residing is one man of controlling with the assent and assistance of the state and the actions of others authority
to enforce the right is power. Following are the rights and powers of the trustees. সো আমরা রাইটকে যদি ডিফাইন করতে চাই, রাইটস অফ ট্রাস্টিজের ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে এটা এক ধরনের স্বার্থ যা আইন দ্বারা প্রোটেকশন দেওয়া হয়, এবং যদি এই ধরনের অধিকার ভঙ্গ করা হয় তাহলে বলা হচ্ছে ইজ এ ডিউটি অ্যান্ড ডিসরিগার্ড অফ হুইচ ইজ এ রং। দ্যাট ইজ রাইট ইনভেস্ট বা ইমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে একটা দায়িত্ব, কিন্তু এটা যদি কেউ ডিসরিগার্ড করে তাহলে এটা আবার অপরাধ হবে। এ ক্যাপাসিটি ইন রিজাইডিং ইন ওয়ান man of controlling with the assent and assistance of the state the actions of others. Authority to enforce the right is power. That is, যদি রাইট এনফোর্স করার কোনো অথরিটি হয় সেই অথরিটিকেই আমরা বলবো পাওয়ার। তাহলে ট্রাস্টির কোন ধরনের অধিকার এবং সেই অধিকারটা এনফোর্স করার যে ক্ষমতা সেগুলো কোনগুলো আমরা এখন সেটা দেখব। রাইট টু গেট টাইটেল ডিড। Not only he has to get in his possession title deed, but all the relevant documents and get it registered. He has to possess his trust property. If he is deprived from trust property or document, he can never the possession again. He can sue if requires. Reimbursement of expenses. If he makes such expenses out of his own pocket, may recover from trust property or beneficiary, he can make expenses for the improvement of the protection of the trust property. 2 নাম্বার এই রাইটস আমরা দেখতেছি যে সে যদি তার পকেট থেকে কোনো মানি খরচ করে ট্রাস্ট প্রপার্টির অথবা বেনিফিশিয়ারির কোনো কল্যাণের জন্য, তাহলে বলা হচ্ছে যে সেই এক্সপেন্সের মানিটা সে রিকভার করতে পারবে ট্রাস্ট প্রপার্টি থেকে। রিকভারি অফ ওভার পেমেন্ট, where trustee mistakenly pays over to the beneficiary, then he may recover from the trust property or from beneficiary's interest or from বেনিফিশিয়ারি পার্সোনালি। যদি কখনো এমন হয় যে সে বেনিফিশিয়ারিকে ওভার পেমেন্ট করে ফেলেছে, তাহলে ট্রাস্ট প্রপার্টি থেকে বা বেনিফিশিয়ারির ইন্টারেস্ট থেকে অথবা পার্সোনালি বেনিফিশিয়ারির কাছ থেকে সে ওই মানিটা রিকভার করবার তার অধিকার থাকবে। Then reimbursement upon breach of trust, where any person other than the trustee gains profit by the breach of trust, trustee may recover from him up to the extent of advantages he gained. Where beneficiary commits breach and gains interest, trustee may charge on his interest for such amount. So reimbursement upon breach of trust, that is যদি breach of trust হয়, in that case where any person অর্থাৎ ট্রাস্টি ব্যতীত যদি অন্য কোনো ব্যক্তি কোনো প্রফিট লাভ করে ব্রিচ অফ ট্রাস্ট থেকে, দেন ট্রাস্টি সেই ব্যক্তির কাছ থেকে মানিটা রিকভার করতে পারবে। অ্যাপ্লাই টু কোর্ট ফর ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য ট্রাস্ট প্রপার্টি। উইদাউট ইনস্টিটিউটিং এ স্যুট, এ ট্রাস্টি মে অ্যাপ্লাই টু দ্য কোর্ট টু অবটেন ওপিনিয়ন রেসপেক্টিং দ্য ম্যানেজমেন্ট অর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ দ্য ট্রাস্ট প্রপার্টি। সো কোনো একটি মামলা বা স্যুট ফাইল না করেও ট্রাস্টি কী করতে পারে, কোর্টের কাছে অ্যাপ্লাই করতে পারে যে ট্রাস্ট প্রপার্টির অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা ম্যানেজমেন্টের জন্য ওপিনিয়ন প্রয়োজন। ইন দ্যাট কেস সে কোর্টের কাছে অ্যাপ্লাই করতে পারে। দিস ইজ নট এ স্যুট বাট অ্যাপ্লিকেশন। সেটেলমেন্ট অফ অ্যাকাউন্টস, where trustee retires or his duties are completed, he may examine the accounts, and where there is nothing due on the part of beneficiary, he may acknowledge. Settlement of accounts, where trustee retires or his duties are completed, that is যদি ট্রাস্টির ডিউটি কমপ্লিট হয়ে যায় অথবা ট্রাস্টি যদি রিটায়ার করে, দেন হি মে এক্সামিন দ্য অ্যাকাউন্টস, সে কিন্তু অ্যাকাউন্ট এক্সামিন করতে পারে, এবং where there is nothing due on part of beneficiary, then he may acknowledge. General authority of trustee, apart from all the authority given either by the law or trust deed, he may exercise his authority within scope of reasonability for the improvement and protection of the trust property. So general authority of trustee in that case বলা হচ্ছে যে এই আইন ব্যতীত অর্থাৎ ট্রাস্ট অ্যাক্ট ব্যতীত অথবা ট্রাস্ট ডিড ব্যতীত তাকে যে ক্ষমতাগুলো দেওয়া হয় সেই অ্যাপার্ট ফ্রম অল, সো এই অথরিটিগুলো ব্যতীত সে কি করতে পারে, হি হ্যাজ এক্সারসাইজ হিজ অথরিটি উইদিন স্কোপ অফ রিজনেবিলিটি, অর্থাৎ তার যে বুদ্ধি বা জ্ঞান প্রজ্ঞা এগুলো অ্যাপ্লাই করে তার যে অথরিটিটা আসলে ইমপ্লিমেন্ট করা উচিত
ইমপ্রুভমেন্ট করবার জন্য বা ট্রাস্ট প্রপার্টি প্রোটেকশনের জন্য সেই কাজগুলো কিন্তু সে করতে পারে, এবং এইটাকে আমরা ক্যাটাগরিজ করে দেওয়া হয়েছে ভাবে জেনারেল অথরিটি অফ ট্রাস্টি, ইটস এ জেনারেল। অ্যান্ড দেন sale of the trust property. Trustee may sell trust property either by the auction or private contract. If so authorized and empowered in an instrument, he may sell property in a time or at several times. অর্থাৎ ট্রাস্টিকে যদি ট্রাস্ট ডিড দ্বারা ক্ষমতা দেওয়া হয় তাহলে সে ট্রাস্টের প্রপার্টি সেলও করতে পারে এক বা একাধিক টাইম। পাওয়ার টু সেল আন্ডার স্পেশাল কন্ডিশন, হোয়ার হি থিংস ফিট মে সেল or buy trust property without being responsible to the beneficiary for any loss occasioned thereby. Then where trust is directed to conduct sale, it shall be proceeded within reasonable time period. So স্পেশাল কন্ডিশনেও কিন্তু ট্রাস্ট প্রপার্টি বিক্রয় করার ক্ষমতা রয়েছে, এবং সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে যেখানে ট্রাস্টি মনে করবে যে ওকে ট্রাস্ট প্রপার্টি সেল অথবা বাই যদি কোনো রেসপন্সিবল টু দ্য বেনিফিশিয়ারি বিইং অর্থাৎ এটার জন্য সে কিন্তু বেনিফিশিয়ারির কাছে রেসপন্সিবল থাকবে, যদি কোনো লস হয় তাহলে সে বেনিফিশিয়ারির কাছে রেসপন্সিবল থাকবে, এবং সেই কন্ডিশনে সে যদি কোনো প্রপার্টি সেল করে অথবা কিনে তাহলে সে এটা করতে পারে। এখন এই ক্ষমতাও কিন্তু তাকে ট্রাস্ট ডিডে দেওয়া থাকতে হবে। পাওয়ার টু ভ্যারি ইনভেস্টমেন্ট, where he thinks fit he may, for the benefit of the trust, may invest from one account to another from where more income or profit is expected. His investment should be scheduled banking or institutions. এই ক্ষেত্রে দেখো বলা হচ্ছে, আমরা আগেই দেখেছি যে ট্রাস্টির কিন্তু ইনভেস্ট করতে পারে, সে তার দায়িত্ব যে সিকিউরড কোনো একটা সেফ ব্যাংক বা সিকিউরিটির ক্ষেত্রে ইনভেস্ট করবে। এখন বলা হচ্ছে যে সে যদি মনে করে যে একটা জায়গায় ইনভেস্ট আছে কিন্তু আর একটা নতুন জায়গায় ইনভেস্ট করলে সেটা মোর প্রফিটেবল হবে বেনিফিশিয়ারির জন্য বা ট্রাস্ট প্রপার্টির জন্য, সে সেটা করতে পারে। Now the maintenance of minor, where trust is required the benefit of minor for his reasonable expenses to advance in life, education, marriage or funeral expenses, he may incur expenses. He is also empowered to accumulate the incomes by way of কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট। সো যদি এরকম হয় যে ট্রাস্ট থেকে কোনো একজন মাইনর বা তার রিজনেবল কোনো এক্সপেন্সেস রয়েছে তার লাইফটাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য, তার এডুকেশন, ম্যারেজ অথবা ফিউনারাল এক্সপেন্সের জন্য, দেন ট্রাস্টই এইটা করতে পারে। তাকে এই ক্ষমতাটা দেওয়া হয়েছে যে সে এই ধরনের ইন্টারেস্টের জন্য টাকা ইনভেস্ট করতে পারবে বা ব্যয় করতে পারবে। অ্যান্ড দেন আমরা দেখব 12 নাম্বার, রাইটস অ্যান্ড পাওয়ার্স। পাওয়ার টু গিভ রিসিপ্ট, where trustee is empowered, he may issue receipts against any sale, purchase, transfer or delivery of any property. ট্রাস্টিকে যদি কোনো ক্ষমতা দেওয়া থাকে তাহলে সে কিন্তু যে কোনো ধরনের রিসিপ্ট কোনো সেলের এগেনস্টে বা পারচেজের বা ট্রান্সফার বা ডেলিভারির এগেনস্টে সে এটা দিতে পারে। পাওয়ার টু কম্পাউন্ড, where it becomes necessary for the benefit of trust property, he may accept property, allow time for payment of debt, compromise, compound, abandon, submit to arbitration to settle any debt, account, claim or thing relating to trust. Power to audit account, this is power of trustee to get their accounts audited, অর্থাৎ তার ক্ষমতা আছে যে সব ধরনের অ্যাকাউন্ট সে অডিট করতে পারবে। রিফিউজাল অফ ইন্সপেকশন, ওয়ান হু ওয়ান্টস টু ইন্সপেক্ট দ্য অ্যাকাউন্টস মাস্ট বি কোয়ালিফাইড টু ডু সো, ইফ নো দেন আদারওয়াইজ হি মে বি রিফিউজড। দ্যাট ইজ যে ব্যক্তির কোনো ক্ষমতা নেই ইন্সপেকশন করার কাগজপত্র, সে যদি এসে চায় তাহলে কিন্তু ট্রাস্টি তাকে সেই কাগজপত্র নাও দিতে পারে। এখন বলা হচ্ছে দেন পাওয়ার টু কম্পাউন্ড, অর্থাৎ কোনো কিছু মিটিয়ে ফেলা, অর্থাৎ যদি এমন হয় যে কোনো ট্রাস্ট প্রপার্টি নিয়ে কোনো ঝামেলা রয়েছে তা বা পেমেন্ট অফ ডেপ্ট রয়েছে, তো সেই ক্ষেত্রে সে কিন্তু সেই পেমেন্ট অফ ডেপ্ট গ্রহণ করা বলো বা কম্প্রোমাইজ করা বলো বা সেটাকে একবারে ফাইনালি ফিনিশ করে ফেলা বলো, এই সব কিছু করতে পারে। অথবা যদি এমন হয় যে কোনো আরবিট্রেশনে এই ঋণের এই ব্যাপারটা সেটেল করবার জন্য দিতে হবে বা কোনো অ্যাকাউন্ট বা ক্লেম, তাহলে সেটাও সে উপস্থাপন করতে পারে। এই রাইটস বা পাওয়ারটাও তাকে দেওয়া হয়েছে। Next, disabilities of the trustees. There are several provisions of this act which impose certain restrictions on trustee. Particular of those are as under: trustee cannot
renounce his status. When a person accepts to be a trustee, then he cannot refuse afterwards. There are some exception to this rule. সো একবার যদি কোনো ব্যক্তি ট্রাস্টি হওয়ার জন্য সে তার সম্মতি প্রদান করে তাহলে কিন্তু সে আর এটাকে উইথড্র করতে পারে না। এটা হচ্ছে জেনারেল রুলস, কিন্তু এখানে কিছু এক্সেপশন রয়েছে। পারমিশন অফ প্রিন্সিপাল অফ কোর্ট অফ অরিজিনাল জুরিসডিকশন মে ডিসচার্জ হিজ ডিউটিস। সো যিনি ট্রাস্ট ক্রিয়েটর তিনি অথবা কোর্ট, এই কোর্টের পারমিশনে যে কোর্টের অরিজিনাল জুরিসডিকশন রয়েছে সেই কোর্ট যদি তার ডিউটি থেকে তাকে ডিসচার্জ করে দেয়। ওয়ার বেনিফিশিয়ারি বিকামস কম্পিটেন্ট টু ফর্ম কন্ট্রাক্ট, বেনিফিশিয়ারি যদি কম্পিটেন্ট হয়ে যায় কন্ট্রাক্ট করার। হোয়ার স্পেশাল পাওয়ার ইন ইনস্ট্রুমেন্ট অফ ট্রাস্ট ইজ গ্রান্টেড, অথবা যদি কোনো স্পেশাল পাওয়ার গ্র্যান্ট করা হয়। ট্রাস্টি ক্যান নট delegate his powers. A trustee is not allowed to permit any third person to act on his behalf, even to a co-trustee. There are some exceptions to this rule also. So here we find that trustee কখনোই তার ক্ষমতা অন্যজনকে তার পাওয়ারটা ডেলিগেট করতে পারে না। তবে এই জেনারেল রুলসেরও আবার একটা এক্সেপশন আছে। ট্রাস্টি সেগুলো হচ্ছে হি ক্যান ডেলিগেট ওয়্যার ইনস্ট্রুমেন্ট অফ ট্রাস্ট প্রোভাইডস, অর্থাৎ ট্রাস্ট ইনস্ট্রুমেন্ট যদি তাকে সেই ক্ষমতা দেয় তাহলে সে দিতে পারবে। ওয়্যার রেগুলার কোর্স অফ বিজনেস রিকোয়ার, অর্থাৎ বিজনেসের রেগুলার ভিত্তিতে যদি এটা করা প্রয়োজন পড়ে। ওয়্যার দিস ডেলিগেশন বিকামস নেসেসারি, ওয়্যার বেনিফিশিয়ারি কনসেন্টস বিং কম্পিটেন্ট টু কন্ট্রাক্ট। সো দিস ইজ দ্য ফোরগ্রাউন্ড। And then disabilities of trustees. Trustee cannot act singly. Where are more trustees than one, all have to join in execution and one cannot act. যেখানে দুই বা ততোধিক কো-ট্রাস্টি রয়েছে সেখানে কিন্তু একা কোনো ট্রাস্টি কোনো কাজ করতে পারে না, সকলকে একত্রিত হয়ে কাজ করতে হয়। কন্ট্রোল অফ ডিসক্রিশনারি পাওয়ার, প্রিন্সিপাল কোর্ট অফ অরিজিনাল jurisdiction can control trustee where he does not and act accordingly, reasonably and in good faith, but court cannot interfere in his discretion except where suit is instituted. কোর্ট অফ অরিজিনাল জুরিসডিকশন অথবা প্রিন্সিপাল তারা কি করতে পারে, তারা ট্রাস্টিকে কিন্তু কন্ট্রোল করে। এবং কেন, কখন কন্ট্রোল করে আসলে, অর্থাৎ ট্রাস্টি যদি তার কাজ ঠিকমতো না করে, রিজনেবলি না করে অথবা গুড ফেইথে না করে। কিন্তু কোর্ট কখনো কোর্টের ডিসক্রিশনে ট্রাস্টির কাজের ইন্টারফেয়ার করতে পারবে না। অবশ্যই এটা দিয়ে কিন্তু সুট ফাইল হতে হবে, দেন কোর্ট ইন্টারফেয়ার করতে পারবে। ক্যান নট চার্জ রেমুনারেশন where it is not expressly provided in the instrument or the court appoints trustee cannot charge against the service rendered. সো ট্রাস্টি তার কাজের জন্য কিন্তু কখনোই রেমুনারেশন দাবি করতে পারবে না যদি সেটা ট্রাস্ট ইনস্ট্রুমেন্টে এক্সপ্রেসলি বলা না থাকে অথবা কোর্ট যদি তাকে নিয়োগ না দিয়ে থাকে। ইউজ অফ ট্রাস্ট প্রপার্টি ফর ওন, trust property can be used only for connected purposes and the trustee cannot use the trust property for his own benefit. He cannot repurchase trust property. A person who is appointed as a trustee for a trust property and responsible for sale cannot buy for it for his own or for any third party. Neither directly nor indirectly he can repurchase. সো যদি একজন ট্রাস্টি কখনোই যে ট্রাস্ট প্রপার্টির জন্য অ্যাপয়েন্টেড হয়েছে, ট্রাস্ট প্রপার্টি যদি কোনো কারণে সেল হয় তাহলে সে কিন্তু এটা কিনতে পারবে না, বা অন্য কারো ব্যক্তির হয়েও সেটা কখনো কিনতে পারে না। দ্যাট ইজ ডিরেক্টলি ইনডিরেক্টলি কখনো কোনো ট্রাস্টি কোনো ট্রাস্ট প্রপার্টি ক্রয় করতে পারবে না। cannot buy beneficiary's interest. He cannot buy or become as mortgagee who is either presently trustee or has ceased his office as trustee unless it is provided in contract. তো বলা হচ্ছে যে সে কখনোই মর্গেজি হতে পারবে না বা কিনতে পারবে না। এটা আমরা আগেই দেখলাম যে প্রেজেন্ট কোনো ট্রাস্টি কখনো ট্রাস্ট প্রপার্টি আবার মর্গেজ নিতে পারবে না, বন্ধক নিতে পারবে না। তাকে প্রথমত ট্রাস্ট হিসেবে তার পদ ত্যাগ করতে হবে। আর যদি অন্য কোনো কিছু কন্ট্রাক্টে না বলা থাকে তাহলে তাকে কিন্তু ট্রাস্ট হিসেবে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে তারপরে ঠিক আছে সে মর্টগেজ নিতে পারে, কিনতে পারে। দেন রাইটস অফ দ্য বেনিফিশিয়ারি, বেনিফিশিয়ারির অ্যাজ এ বেনিফিশিয়ারি কী কী অধিকার রয়েছে।
Right to rents and profits. Subject to provision of trust, beneficiary has right to have rents and profits. This is not vested right but created by trust deed. This becomes duty of trustee vis-a-vis right of the beneficiary. সো রাইট টু রেন্টস অ্যান্ড দ্য প্রফিটস, ইন দ্যাট কেস আমরা বলছি যে ট্রাস্টের ক্ষেত্রে বেনিফিশিয়ারির অধিকার আছে, সে প্রফিট এবং রেন্ট লাভ করবে। এটি কিন্তু কোনো ভেস্টেড রাইট নয়, এটি ট্রাস্ট ডিড দিয়ে ক্রিয়েটেড একটা রাইট, এবং এটি আবার ট্রাস্টের একটা ডিউটিও। রাইট টু স্পেসিফিক এক্সিকিউশন, where there is one or several competent beneficiaries of one mind may require the trustee to transfer the trust property to them. সো ইন দ্যাট কেস আমরা দেখতেছি যে যদি সেভারাল কম্পিটেন্ট বেনিফিশিয়ারিজ থাকে অ্যান্ড ট্রাস্ট প্রপার্টি বলা হচ্ছে যে স্পেসিফিক এক্সিকিউশনের অধিকার তাদের আছে, দ্যাট ইজ দ্য ট্রাস্টি টু ট্রান্সফার দ্য ট্রাস্ট প্রপার্টি টু দেম। ট্রাস্ট প্রপার্টি ট্রাস্টি তাদের সবার কাছে ট্রান্সফার করতে পারবে। রাইট টু ইন্সপেক্ট অ্যাকাউন্টস, দিস ইজ এ রাইট অফ বেনিফিশিয়ারি এগেনস্ট দ্য ট্রাস্টি টু ইন্সপেক্ট অল অ্যাকাউন্টস along with the all related documents and vouchers. This right is exercisable where allegations of the breach of trust are imposed. অর্থাৎ বেনিফিশিয়ারি সকল ধরনের অ্যাকাউন্ট এবং ডিটেল চেক করতে পারে যদি কোনো ব্রিচ অফ ট্রাস্টের অ্যালিগেশন আসে। সেই ক্ষেত্রে রাইট টু টেক কপিস অফ ইনস্ট্রুমেন্ট অফ ট্রাস্ট, বেনিফিশিয়ারি ক্যান টেক দ্য কপিস অফ দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট অফ ট্রাস্ট অ্যাজ অ্যান্ড হোয়েন হি রিকোয়ার্স। যে ডিড দ্বারা ইনস্ট্রুমেন্ট দ্বারা ট্রাস্ট করা হয়েছে সেটার কপিও তারা গ্রহণ করতে পারে। রাইট টু গেট অ্যাকাউন্টস অডিটেড, বেনিফিশিয়ারি ক্যান ডিমান্ড ট্রাস্টি ফর দ্য অডিট অফ দ্য ট্রাস্ট প্রপার্টি, তারা অডিটও করতে পারে ট্রাস্ট প্রপার্টি। অ্যান্ড দেন 6, রাইট টু ট্রান্সফার বেনিফিশিয়াল ইন্টারেস্ট, ইফ বেনিফিশিয়ারি ইজ কম্পিটেন্ট টু কন্ট্রাক্ট may transfer his beneficial interest to the third person keeping in view of the current law in force. He can dispose of interest to the extent which he may dispose of. He should be competent as required in Contract Act. He should be major competent, solvent, authorized, and decisions must be with free consents and anonymous. So in that case আমরা দেখতেছি যে বেনিফিশিয়াল ইন্টারেস্ট, রাইট টু ট্রান্সফার বেনিফিশিয়াল ইন্টারেস্ট, অর্থাৎ বেনিফিশিয়ারি যদি কন্ট্রাক্ট করার ক্ষমতা রাখে তাহলে বেনিফিশিয়ারি তার যে বেনিফিশিয়াল ইন্টারেস্ট আছে সেটি কোনো থার্ড পার্সনের কাছে সে ট্রান্সফার করতে পারে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রযোজ্য যে আইন রয়েছে সেই আইন তাকে ফলো করতে হবে এবং কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী তাকে কম্পিটেন্ট হতে হবে। রাইট টু সু ফর এক্সিকিউশন অফ দ্য ট্রাস্ট, whenever the position of the trustee becomes vacant by any reason such as non-appointment, death, disclaim, discharge, impracticable, beneficiary may sue to fill such vacancy for the execution of trust. Court shall execute until trustee is appointed. Right to proper administration, subject to the provisions of the trust deed, beneficiary has the right to administer the trust property properly. Right to protect property, beneficiary may also take steps subject to the trust for the protection of trust property. And right to compel for duty, beneficiary has right to compel trustee to act for any specific duty. He may also compel to him to restrain from committing any breach of trust. So রাইট টু কম্পেল ফর ডিউটি, বেনিফিশিয়ারির অধিকার রয়েছে ট্রাস্টিকে কোনো একটি কাজ করতে বাধ্য করা, অর্থাৎ স্পেসিফিক যে ডিউটি ট্রাস্ট ডিউটি আছে সেটা করতে বাধ্য করা। হি মে অলসো কম্পেল টু হিম টু রেস্ট্রেন ফ্রম কমিটিং ব্রিচ অফ ট্রাস্ট। And then liabilities of the beneficiary, as the beneficiary has some rights, so he has also some liabilities. Those are as follows: wrongful purchase by trustee, where a trustee buys property for trust wrongfully and beneficiary has taken benefits, beneficiary has to repay the money paid by the trustee. যদি এমন হয় যে ট্রাস্টি কোনো প্রপার্টি কিনেছে ট্রাস্টের জন্য wrongfully অ্যান্ড বেনিফিশিয়ারি কী হয়েছে যে সে অলরেডি টেকেন দ্য বেনিফিটস অ্যাজ বেনিফিশিয়ারি, দেন দ্য বেনিফিশিয়ারি হ্যাজ রিপে, বেনিফিশিয়ারিকে কিন্তু ওই টাকাটা পে করতে হবে ট্রাস্টিকে। suit on convenience of the property to third person, where trust property comes to the hands of the third person inconsistently with trust, beneficiary requires either to admit or file lawsuit for declaration that the property is compromised in the trust. যদি এমন হয় যে ট্রাস্ট প্রপার্টি
কোনো থার্ড পার্টির কাছে ইনকনসিস্টেন্টলি চলে গেছে উইথ দ্য ট্রাস্ট, দেন বেনিফিশিয়ারি রিকোয়েস্ট আইদার টু অ্যাডমিট, সে কিন্তু এটা অ্যাডমিটও করতে পারে অথবা ল সুট ফর ডেক্লারেশন দ্যাট দ্য প্রপার্টি ইজ comprised in the trust. Breach of the trust, where a beneficiary commit breach of trust, joins, conceals, knows the wrong advantages and deceives trustees, is liable to transfer all the consideration he has taken. যদি বেনিফিশিয়ারি কখনো কোনো ব্রিচ অফ ট্রাস্টের মতো কোনো কাজ করে, যেমন সে যদি কোনো কিছু হাইড করে বা রংলি কোনো অ্যাডভান্টেজেস নিয়ে থাকে, তাহলে সে যা কিছু নিয়েছে রংফুলি এই সব কিছুই তাকে হ্যান্ড ওভার করতে হবে, তার লায়াবিলিটি থাকবে। Now the vacation of the office of the trustee. So office of the trustee is vacated on the following reasons: death, where trustee dies, his office is vacated if otherwise is not agreed upon. By discharge of his duties, where a trustee is discharged, office becomes vacated, and the following are the mode of discharge and the extinction is made by 4 ways. Number 1, extinction, where trust is extinguished, office of the trustee vacates automatically. Purpose completed. As soon as the purpose of the trustee is completed, he vacates his office. For example, a trustee is appointed for the marriage of a person. Upon the marriage, trustee vacates his office. Subsequent illegality. When trustee was appointed, trust was legal, but subsequent operation of law declares it illegal. Then at the appointment, business of wine was legal, but later on it becomes illegal by the act of the government. So subsequent illegality may also vacate the office of the trustee. Subsequent impossibility, when the object of the trust subsequently become impossible, such by an action of a river, cultivation becomes impossible. In that case, the office of the trustee become vacated. Then by completion of the duties, when duties of a trustee are completed, office vacate. For example, a trustee is appointed for the construction of a hospital. As soon as hospital is constructed, his duty are completed. Thus, his office vacates. By agreements, where agreement so provides, grounds of any reason, office vacates. Expiry of period, where trust deeds fixes time period for the trustee to act, his office vacates as soon as period of agreement expires. Appointment of new trustee, where new trustee is appointed, the office of old trustee vacates. New appointment is made by the 2 methods, namely number 1 by court, where beneficiaries apply to the court for the prevention from the breach of trust being made by the trustee, and the court admits the and issue decree against trustee, then the court automatically appoints a new trustee. Then without court, where trust deed allows and beneficiary in the best interest of the trust appoints new trustee on any reasonable grounds, vacates the office of the old trustee. Revocation, although once a trust is always a trust, but there are some exception to this rule. যদি এটা বলা হয় যে ওয়ান্স এ ট্রাস্ট ইজ অলওয়েজ এ ট্রাস্ট, অর্থাৎ একবার কোনো একটা ট্রাস্ট করলে সেটা সবসময়ের জন্য ট্রাস্ট, কিন্তু এখানে কিছু এক্সেপশন আছে। প্রথমত বাই উইল, হোয়ার ট্রাস্ট ডিড গিভস এ চয়েস টু ট্রাস্টি টু ভ্যাকেট হিজ অফিস ইজ কল্ড রেভোকেশন বাই উইল। কন্টিনজেন্সি, হোয়ার এ সার্টেন ইভেন্ট ইজ হ্যাপেন, ট্রাস্টি মে রেভোক টু দ্য কন্টিনিউ দ্য ট্রাস্ট. Any other reason, any other reasonable ground may cause vacation of trustee's office. Appointment of new trustee, following procedures has to be adopted to appointed new trustee. So now the next point is appointment of new trustee, and the appointment of new trustee has to be adopted the following procedures. Substitution by instrument, where instrument declares the nomination of the new trustee in case of the death of the trustee, disclaim of trustee 6-month continuous absence from Bangladesh, leave Bangladesh for the purposes of residing abroad, declared as insolvent, desired to be discharged, refuses to become trustee, become unfit in the opinion of the court, becomes personally incapable either physically or breach of trust or disability imposed by law, where he accepts inconsistent trust, new trustee is appointed. Now by author of trust. This is the second procedure. If author of trust is alive
and no such person is available under instrument, then he may appoint new trustee. Written appointment. The person making such appointment makes appointment in writing. Appointment by court, where beneficiary institute a petition to court in case of vacancy of the office of trustee, then court appoints new trustee. Rules for selection of new trustee. When new trustee is appointed, court regards the following: wishes of the author. Court takes into consideration the wishes of the author first, and the wishes of the author trust, which are expressed in the instrument of trust or which are come out from the instrument. Wishes of appointing authority, where instrument empowers to any person for the purposes of appointment of new trustee, then court regards his wishes while making such appointment. সো যখন অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ কোর্ট হয়, অর্থাৎ বেনিফিশিয়ারি কোর্টকে পিটিশন দায়ের করে এবং সেই ক্ষেত্রে ট্রাস্টির পদ ভ্যাকেন্ট থাকে, কোর্ট নিউ ট্রাস্টি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়। এখানে আবার নিউ ট্রাস্টি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার ক্ষেত্রেও কোর্ট কিছু রুলস ফলো করে, অর্থাৎ যিনি ট্রাস্টের অথর তার উইশ প্রথমে ফলো করার চেষ্টা করে যে তিনি কারো নাম দিয়ে গিয়েছেন কিনা ট্রাস্ট হিসেবে, অ্যান্ড দেন অ্যাপয়েন্টিং অথরিটি উইশ কোর্ট ফলো করার চেষ্টা করে যদি অ্যাপয়েন্টিং অথরিটির কোনো ইচ্ছে থাকে কাউকে ট্রাস্ট হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার, সেইটা কোর্ট ফলো করতে পারে। দেন এক্সিকিউশন অফ ট্রাস্ট. Object of trust is to fulfill the wishes of the author, and it is promotion of the trust. It is always kept in view whether such appointment shall promote the execution of trust or shall impede, that is obstruct, block, delay, slow, stop the execution of the trust. Interest of the beneficiaries. There may be also beneficiaries more than one. Interest of the all beneficiaries must be protected, so court takes into consideration the interest of all beneficiaries rather than one. সো এক্সিকিউশন অফ ট্রাস্ট, এটাও কিন্তু কোর্টের কিন্তু একটা বিবেচনার বিষয় থাকে যে আসলে আমি কাকে ট্রাস্ট হিসেবে নিয়োগ দিব, সে এই ট্রাস্ট এক্সিকিউট করতে পারবে কিনা। এবং চতুর্থত কোর্ট দেখে যে সকল বেনিফিশিয়ারির ইন্টারেস্ট এখানে রক্ষিত হচ্ছে কিনা। ডিসচার্জ অফ ট্রাস্টি ফ্রম হিজ লায়াবিলিটিস. In certain cases, law provides grounds for the discharge of the trustee from his liabilities, such as extinction of the trust, where the trust is created for the specific object and such object has been totally fulfilled or achieved, then the trust becomes extinguished and trustee stands discharged from his liabilities. However, one's trust is always trust, but a specific trust is extinguished when object is met. Completion of the duties. Instrument of the trust may impose certain duties to perform on the trustees, and he has to perform such duties, and upon the completion of certain duties his liability to act as trustee is extinguished. He remains no more trustee then. By means of instrument, where instrument impose certain duties and where it may prescribe means to discharge trustee, if so trustee may be discharged from his liabilities. সো যদি ইনস্ট্রুমেন্টে কোনোভাবে ট্রাস্টি ডিসচার্জ নিয়ে বলা থাকে এবং সেইখানে ট্রাস্টি ওই ইনস্ট্রুমেন্ট অনুযায়ী ডিসচার্জ হয়ে যেতে পারে। যদি কোনো সার্টেন ডিউটিস ইম্পোজ করে এবং সেই ইম্পোজ করার আবার সার্টেন মিনস থাকে, তো সেটা বলছে যে বাই মিনস অফ ইনস্ট্রুমেন্ট। Appointment of new trustee, where a new trustee is appointed due to any valid reason under law in his place, then his liability are discharged. New appointment may be made by reason of his physical infirmity or breach of trust, where the appointment of new trustee becomes imperative. Mutual constraints, where there are more than one beneficiaries and all are competent to contract, if they consent along with trustee to discharge him from liabilities of trust, then he may be discharged. By petition, where beneficiary institutes petition in court for the discharge of trustee from his liabilities, trustee is discharged from his liabilities when new trustee is appointment. So new trustee appointment number 4, then mutual constants. This is another, more than one beneficiary যদি কোনো ট্রাস্টিতে থাকে এবং all are competent to contract, that is they are all
যদি কন্ট্রাক্ট করতে সমর্থ হয় এবং তারা যদি কনসেন্ট দেয়, দেন মিউচুয়াল কনসেন্টের দ্বারা ট্রাস্টিকে আসলে তারপর থেকে সরানো যায়। বাই পিটিশন ওয়ার বেনিফিশিয়ারি ইনস্টিটিউট পিটিশন ইন দ্য কোর্ট ফর দ্য ডিসচার্জ অফ ট্রাস্টি ফ্রম হিজ লায়াবিলিটিস, দেন ট্রাস্টি ইজ discharged from his liability when new trustee is appointed. And then liabilities of the beneficiaries. Law also imposes certain liabilities to the beneficiary, and the detail of those are below. Protection from loss. Beneficiary is liable to protect trust property. Neither he should damage the property nor he should allow other one to cause damage to the property. Compensation of loss. If any loss occurs to trust property due to his own negligence or any act certain or uncertain, then he must have to compensate trust property. This situation arises when trustee acquires some property and hands it over to beneficiary for his benefit. Cooperation in relation to administer property. Where it becomes necessary, then he has to cooperate with trustee in administration of trust property. He has to cooperate to the extent of utmost possibility. And then protection of the property. Beneficiary is also liable to protect property from any anticipation, loss or danger which may occur due to act of God or act of government. If trust property is situated near river, he has to protect it from action of river. Then protection from the breach of trust. Beneficiary can take benefit from the trust property to the extent for which he is allowed. Beneficiary is not allowed to take undue advantages from trust property. He shall be held liable in case of breach of trust. So these are the 5 liabilities: protection from loss, compensation of loss, cooperation in relation to administers property, protection of property, protection from the breach of trust. And the another liabilities of the beneficiaries are: now arrangement. Where trustee becomes unable and new trustee is not appointed, then beneficiary is liable to arrange trust property in the manner as it belongs to him till the appointment of a new trustee. Act against breach. Beneficiary is not only to refrain to commit breach of the trust, but in case where apprehension of breach of trust lies, he has to act against the breach of the trust committed by trustee. Execute the trust. Where trustee fails or its execution shifts to beneficiary, he is responsible to execute trust until the appointment of new trustee. Protection of the interest of co-beneficiaries. Where more than one beneficiaries get benefit from the trust property, he has to respect the share of others. He has not to damage the interest belonging to others. Number 10. Undue benefit. When he gets undue benefit from the trust property without getting permission from the co-beneficiaries, then he shall be held liable for that. Concealment of breach. Where he does not commit breach, but he knows the intention of the breach of other one and conceals such information or intention, then it makes him liable. Concealment of breach itself is one kind of liability. So these up to 1 to these 11 also the liabilities of the beneficiaries, and he has also some other liabilities. So induce of fraud is the 12th number point. When beneficiary commits fraud or induces trustee to commit fraud, then he shall be liable of fraud to or attempt to commit fraud. Report against loss. When any loss or damage is apprehended and he is responsible to inform this matter to trustee, his failure in report to trustee puts him in that liability. Violation of trust object. It is the duty of the beneficiary to act in accordance with the object of the trustee, and if he commits negligence in achievement of the object of the trust, then he shall be liable for that. Assistance to court and trustee in litigation. When any matter is referred to the court regarding trust and he has to assist trustee and the court in the settlement of the case, during litigation he has to cooperate court as well as trustee, and if he failed to cooperate court and as well as the trustee, then he will be liable for that.
assistance to court in appointment of new trustee. When trustee discharges from his obligation and the beneficiary is competent to contract, then he has to assist the court in the appointment of the new trustee. So these all are the liabilities of the beneficiaries, and that's all about our trust laws 1882. And if you have any question, you can make comments in the comments box, and please let me know about any problem of this law. So meet you soon, inshallah. Allah Hafiz, and please subscribe our channel and stay connected with us.